My name is Madam John. I'm a widow for the past 17 years. All right. So we were talking about how we failed to get young widows to come and talk about their experiences on the show today. Why do you think that is, Ma? Widowed is a very difficult experience, and for young people, it's still too fresh to talk about. I think you need time to get through the process and accept and get your vibe back and have the confidence. And I think they still lack that. And to stand out in public and talk about what journeys they've traveled and what hassles they've gone through, it can't be easy for them. Mothers have had tougher skin. I think now they can bear it. Thank you. All right. Do you think it's also because of how society treats you when you're a widow? Or maybe now you're afraid to talk about your story because of the judgment and the stigma faced because of your experience? I think that's true because when you are a young widow, you still need the parents or the relatives of your husband. And if you talk something about your widow problems, then they can say, okay, you have gone to the public and spoke about us not helping you. So you think they can help you. So when ungono phela antu uyakwazi ukuzikhulumela suhambile wazenzela ngani thina sesigeza izandla it really is holding them back. They still need those relatives to assist them here and there emaphepheni ngaphi ebantwaneni and the like. So kuba nzima ukuthi bakhulume noma kukhona abakusolayo phakathi kwanabantu, kukhona abakusola abakwenziwayo abakubona ukuthi lapha vele nyathela izitende kodwa bese besithi wathi ngithule kuphela ngiqinisele njengomama ebelethe. All right, so you spoke to us briefly when you were introducing yourselves about your journey as widows, but we want you to briefly tell us about your journeys, your partner, how long you were married, what happened when your partner passed away, maybe a little bit of the challenge you experienced soon after the passing away of your husband. We'll start with Lima. Okay. Ngiyabonga. Ngizakhulumela esayidini yami lana. Nangawubona ubunzima. Ngidlothi mina ngibhojele ngo-2004 vele 29 years. And phezu kwalokho indoda ivele isebenza eGoli. And nxa umuntu usebenza eGoli lapha vele kabana njengomuntu onjani osebenzayo. And umntwana oqala wemform 1, grade 6, grade 0. And ukufa kwakho umuntu evele efele eGoli ngale. Ezobekwa lapha la uqalisa impilo nje. Besebenza kwi-big company bekunjani. Ukugcina kwangikhona khona lapha. Izihlobo zasingasekandaba lawo ziyakhala la uko-1 week ngale. And ubatshela lokhu lalokho umntana wami ngala birth certificate okugcina ngathola nje umze ngiyithole birth certificate kuthiwa kusayina obaba omncane. Obaba omncane babe labafazi abana ngoba sesemutsha wena anti sufuna ukuya ngapha anti sumfuna sifuna ukumthatha anti yabona ngathi mina ngisayiniswa ngabomama bengidingela i-birth certificate yomntwana ama-multiple widows. And the two futhi ukuthi uzikhuphe wena ku-society kumbe kuba lezinto njengokuthi ezama-NGOs lani kube kubhaliswa kuthiwa ama-widows azobhalisa. So ngangile inhlonzi ukuthi ngihambe mina by that time ukuthi kuthiwa ngiyi-widow mina. Abantu bayibona ngathi nxa usuthi widow simfela kwazi kumele kambe sibili umuntu sibili gogogogo. And so nxa ufika la phansi uzobhalisa even owesikole i-BM liyana babentshela ukuthi wena usasemutsha wena ungaka wena ngafuza into yamahara wena umeqala edinga umsebenzi umsebenzi wakhona nyawudinga ngapho vele ungekho ungafundanga lokufunda. So kwaba i-challenge enkulu kakhulu ukuthi yikho nanzi ukuthi abantwana abancane yikho nxa libabiza bengabuyi vele khona la balenhlelo umkhazi zomkhuphela umtshaya wekhamera khona lapha umtshela ukuthi uyiwido umfelokazi ngalutshantli ngawabona khamba la ngangakufunda ukuzwa khona lokho senguvuma khathesi ngoba senginjani yabo sengikhulile because ngicela ukuvuma sengubona ngathi ngumfelokazi vele ukuthi bathi umfelokazi yabongalazi kufana laba omama bona laba batsha anti nikhuluma ukuthi ama-widows anti kulawo mama batsha anti amankazana lawo lethe usezelembe kabili kathathu kodwa indoda kayifanga ngalapha olabantwana bakhe kuba ungikhaya la nilwana ungathi kabuye khona phezulu ukukhuluma la kuyafana le widweni la abantu labatsha yikho nje babona bengabona bonakala nangoba ndlile kukho lokho ngiyakwazi la. All right, so Umama mentions a lot of things about family, money, and the society, of which there are issues that we're going to talk about more as the show goes on. Ma, we would also like to hear your story briefly. Yes, mina ngangishadiwe for 16 years, since 78 to 94. Kuthe so umngami ezetshonile ngo-94 anzange ngithole usizo lwaba newabo bomngami. He was the last born and besensele
kulo baba omdala kuphela yonke into engangifuna ukuyenzela abantwana kwakungithatha isikhathi engiphiza izathu ezithize ezinye uyabuzibona ukuthi hayi lezi izizathu zokungafuni ukutshintshwa kwendlu kuthathe isikhathi ngoba babe khangelela ukuthi njengoba sefile wethu kungcono ukuthi nasenzele sithathe indlu liyana kanti indlu isahamba njani le kibo kamfazi umfazi ulendlu yana kodwa khonapho babebona ukuthi le mulo ofanele ukuthi uyithwale uzayihlalisa ngaphi mase bekuthathela indlu ngoba basoze bavume ukuthi bakugcine ndawonye leni mase bekugcina sokumele ube ngumfazi wesibili okuyikho okungekho empilweni yami okwakungekho futhi lempilweni yami so yibo ubunzima engahlangana lapho kodwa kwazi kwagcina kulunga ngoba enziwe ngazi ukuvike ukuthi kuyabe kufanele wenziwe. All right, and then story sakho ma. Mina ngangiyandile kwe 15 years. Ngaba li widow from 1996. Wawusule eminyaka emingaki? Ngangile 45. 45. Yes, since ngiqalisa ukuba li widow. Kunzima ngahlangana labo sibili ekutshintsheni ama properties to the city authorities. Babefuna imali eziningi ukuze indlu ibe sebizweni lami ngingasebenzi imali ngiyithola nzima ngahlupheka sibilo kwesikhathi eside ngizama ukuthi itshintshwe indlu ibe sebizweni lami ngahlangana futhi lobunzima bokuthi izihlobo zase zifune iproperty ubhuti wanginika lokho wayethe ngokwami le ndlu wayethe vele imeli ibe ngiyami mina lemuli yami ongangokuthi yaba i-challenge enkulu kimi sithe sesiqedile ukuthi sitshintshe indlu laphana isibiza ibizo lami kwaba lobuhlungu kubomama abancane wathi izihlobo omkabo bahambeleni lami emakhoti ukuyangincedisa ukuthi indlu lana ibe ngaphansi kwebizo lami of which ngama challenges abuhlungu esihlangana lawo njengakathesi singakhangelela ukuthi ama small widows akhona ungakhangela ama registration or ama changing of names city authority ngale asedura ongangokuthi amanye ama widows azacine senzani sisifa singazange sitshintshe ama properties ethu esawachiyela ngama spouses ethu of which ngama challenges analabo. All right. So uma uthe khuluma she said something about how being called a widow or umfelokazi you are in denial in the first few years. I don't know whether it's because of the stigma or the negativity associated with the term widow. Why exactly is there some negativity? Ukuthi just the word ungaqasa ukukhuluma ngokuningi but khona ukuthiwa ngumfelokazi. Why kule years kungani kule negativity around it ma? Okunye kusuka esintwini anti indoda ayizifeli esintwini umfazi useyibulele so esintwini indoda ayizifeli kukhona okwenzileyo kukhona okwenzileyo na mama kumbe usufunani ufuna inotho yakhe so there is that stigma ivela khonapho njalo ususuka khonapho abangani benu lichatile lomkakho asebe abangani bakho so kumele you need a new circle of friends labangani bakababa basasondeli labazasondela bathini phela ususondela nje usubafuna yini there is all this stigma and suspicion ukuthi awusakhululeki you really retreat into your corner ucabanga ukuthi zaqalisa njani la you need to start life afresh in a way yes so khona ukuyana I reorientation yonaliyana ukuthi uzuqalise uthi uzazi ukuthi ngubani ube le confidence entsha to create new friends or bring back the old ones asubachile. You know, that kind of stuff. It's a process. So you can't blame them. All right. Community sihlala khona yakuba nzima nxa usungumfelokazi kakhulu umutsha ungafela nje impompi angaze kucela umakhelwane baba lapha ukuthi ngicela izondungisela impompi yami kumbe ndiglobe lapha ngicela ukuba bezomfakelana usungo yeah and lwana ungalandoda lwana la and phela lapha navele uhlala umfelokazi lapha and yabo so vele uyabusuhlezi vele uzikhiphe ebantwini una wethu ngizothi thina omama nje ithi siqala futhi into kunjani ukukhuluma nathi nawo uzakwenza engaselandoda siya wese engathulanga lo thusa amadoda wethu khona and yabo so vele njengoba ibanzima kakhulu
le bantwaneni umntwana ngavela wone komakhelwane uzakenzwana vele into ongalaba lapha ekhaya wabona umuzi vele ongalaba yabona so vele ngikho uhlezi ngasokuhlukuluza ukuthi qiniswa lo la antu yabo ebantwini ngisafunda ukubabona ngcono ngiphile ngingedwa into zabe sezikhulumeni. All right, maybe ngifuna ukuzwisisa ingxoxo elalisiba lazo lo baba before they passed away, so to speak, because ngizatha ubaba esefile kwase obhuti sebesithi ubhuti wathi indlu uyinike thina. Yes. Do you think as couples kumele kube yini le conversation in case just to sit down and talk about, because ngiyakwazi esindebeleni ukukhuluma ngokufa ngana kumunye, but knowing what you know now uqhakatheke kangaka ukuthi nxa ushadile lo myeni wakho lihlale phansi uthi nosithando sami in case ngingahamba first, in case wena uhambe first lokho ikho kumele kusale kusenzakala. Iqhakatheke kangakanani ingxoxo le lisachadile? Iqhakathekile kakhulu. Okay. Iqhakathekile impela. Kodwa ke okukhathazayo ukuthi ubaba la uyabe sithi manje ngingaze ngize ngixoxe so umama lo ukuthi vele usezathanda ngife yini ngoba la bakhona baba baqina kakhulu uma small house abe sengasakwazi ukuthi njengoba vele mina ngile small house yami liyana kodwa befuna lokho ngakhuluma lokho usezathi engxenye ngani ngiyafa ukwenze ukuthi ngoba sengikhulume in favor of her ahlathole ama benefits ami wonke so yikho ngani kuyabakhinindo baba bazaza amakhwapha abo ukuthi awarolwanga on achayiphu so kuyabe kufuna ukuthi uyena ma ubaba ecabanga kahle afake ephepheni abeke ephepheni ukuthi hayi mina bemfuna ukuthi ma kusenza even engantshelanga ayebeka khona ngale wills office ukuthi mina ngifuna yami indlela ihambe so umuzi wami usale so ngokwenzela ukuthi bangathi sebekugcwala ususwela lapho kokubamba ngoba ungayekela kube njalo akuba nzima so edala ku community i-community vele yabikhangela ukuthi umama ongela baba abantu abakhe vele amahlongandlela at the same time when you be fighting hard ukuthi ngifuna abantu abami babe ngabantu abaqotho so you be fighting two birds ukuthi i-community kubone ukuthi vele you are not what they think you are la ngapha abantwana babe lo mthetho ohamba ngendlela baze bahlonipheke njengabantwana bakamama but akubi lula mina I've gone through it kuke kwaba lesikhathi impela saphambanisana lo makelwana omunye kwagcina nsithi othi ngiyefika kubaphathi besigaba ngikhuluma ukuthi indaba le but indaba yaphephuka emoyeni wathi abantu ubaba lana vele thanda abafazi I was there and yaphelela khonapho yethi ngangisazi ukuthi I'm on the right side kumele ukuthi bamtshela ukuthi ungaphathi umakhelwana ngalindlela but just because I was a widow only banu baba wayekhona babengasoze baphendule kanjalo njalo babengasoze bahlale phezulu kwayo le ndaba yayizaphathwa but just because usungumama suphonga upendwa nje ngebrush emnyama loba kungalala lutho okwenzileyo plus okunye futhi lapho umama ukhuluma engibona nje nxa usanda kwenda usengumntwana lapha lejaha lapho mina izithi zingayindande 19 years kanti akufiki khona kuya akufiki ukuthi likhuluma ukuthi in the event of death bona singayenza sokumba ngaqala wena ngoqala mina lokho abakungekho abesemnyameni mina ngende 19 years ngafela le 29 years yabona wayemncane sasitshele nge2 years sasibancane sasibona kuphela impilo ihamba unfortunately wadutshule egoli and ngokungakafiki ngokungakafiki lebizo lendlu yayithwe ngebizo lakhe bengakhumbula ukuthi kambe ngenzakala into enje yayibizwa yini bizo antu yabona imoto ngobizana konke into zazibiza yena vele ona ubona phela ezilongo uphiwa imali labona ngathi impilo sasemnandi so kungikhana ikhosasa ukuthi nxa lifundisa ukuthi khona lapha nandi labona omama abatsha kumele bafundise khona lokho andiyabona ngoba besibanga amawini andiyabona ngoba kwaziwa uyathade kuthanga indoda kushaya imoto kushaya imoto andiyabona so ngiyabona ukuthi xa sengibona ansengikhulile khathesi sengiqasa ukubona ukuthi abana lapha ngani sithi senza so ngabe khathesi kwabanje so nje hlaba libancane vele phansi senda kuthathana uyefela futhi umncane andiyabona lokufela futhi umncane kungikhana ukuthi uyabusunge abangini vele bathi khona nxa uyabungalani anti vele okucina vele kubiyela ngini kuyuzihlalela wona ngikhawu impilo shiya abantwana uhambe egoli
3 months 4 months uzothi akazange ayizile le ndoda yakhe dale ihambile anjalo into ezinjengazona lezi. All right. Yabe Ehlukumezekile. masinya kangaka. Yeah, and yikho that's why they were rolling out a program ye wills and inheritance. Ukuthi abantu babe exposed to it bafundiswe lola lo wabhali will. Yeah, it's not everybody who took it up. Isizathu yesona ukuthi vele asonto yabise ngqondeni yakho. It's right at the back. Yeah. Yet really more and more people need to engage in that. It's very important. Yeah. All right. Sesifunkhangela the economic aspect of losing your husband. Angazi bangaki akade besebenza by the time ubaba eshona. Nakade sebenza. Ubungasebenzi. Uaffecta kanjani ukuluza ipartner yakho in terms of the economics of endlini, ukuprovide abantwana, to provide for yourself and so forth? Kuba lobunzima kakhulu sibili mina ngahlangana labo ubunzima ekufundiseni abantwana. Babeswela school fees. Ngihambe ngisithi ngiyacela ibhimu uzwe kuthiwa hayi ibhimu wena kawuyikukhethanga sibili ukuthi ungakufundisela abantwana. Ngathwala nzima. Ngisebenza nzima ngihamba up and down ngingalali ngisiya kubo Big Force la ngaphi ngisenza umsebenzi weart. Ngisenzela ukuthi imuli yami iphile ifunde njalo esikolo. Ngenelisa ukuthi ifunde imuli yami. Ngiyathemba ngangenisa 5 e-university. Kathesi omunye wabo uyenza i-PhD. Okucina lo usenast uyaqeda this year. Of which kwaba ukusebenza nzima lokho ungumwido. Ngangisithi la even la kathesi ngingahamba la nxa kuholiswa kumbe ngumumbu kumbe yini. Uzokuthiwa lo uyathola kasoza ngenela yini ka uholi. Uyathola kodwa ngingatholi lutho lami ngidubeka njengamanye ama-widows. Njalo futhi ama-widows siyahlehlelwa khatshana ezintweni eziningi ezizayo phakathi kwe-community. Uyathola bekhethana ama-widow bawachiye at the back. Of which ama-programs anje sebasiwafisa ukuthi angene kuma-communities angapheleli ngapha kuphela ngoba banengi ama-widows abalenhlupho ezinengi ezedlula lezi esikhuluma ngazo. All right. Maybe ngingathanda ukuzwa kumama ukuthi indaba ubungasebenzi while you were married. Into yenzakala anti ngenza ngincane ngasenda kubhale o-level anti vele ngokungaqakathekanga ngangaboni vele lo msebenzi ukuthi ngisebenze la futhi ngokumuntu lana ukuthi wayencindezela wayengafundi ukuthi vele ngiyenzeni elifeni anti ngasithi ngahamba kuye egoli khona ngala anti ngiphenduke la ipassport yami zabe icheck ukuthi azange ngiphumbe ngaka boBotswana kumbe ngaka kumbe boZambia wayefuna kuphela ngene egoli siyakho anti so la impilo yakho naye ngathi vele yabusahlezi kuhle yabungakukhumbula vele ukuthi ngaba lenye into enganjani ngangihlokoloza futhi indaba yakho leyazi imnandi kakhulu uthi sokuba njalo vele ngaphila nzima ukuthi esefile ngaphila kwa 1 month kuphela ngoba igrocery laba bebela egoli yengayidlayo kanti kwaqalisa amanzi kuvala amagetsi vele imoto ayibonakala kimi eqalisa ukuma kimi khapha negate anti sengikhuluma ukuthi iqiniso senhlizweni anti aqalisa kunathu utshwala ukuze mama sihla duze anti yobusolo wayabangani wena la ngathoni phela khona istress ikhupha istress ayisiwabula lo muntu anti qalisa kunathu utshwala siba vele semphilimpile wild uyezwa labantu vele ngasela ndaba la esilongo vedlile mbe kunjani whatever kodwa waya ukufundiswa la ngabanye abantu ukuthi no ayisukuthi kuba yiwido ufela umncane so yi end of the road anti yabona ungaqalisa la wenze lokho la ungajoyina labo mama imathwidi anti sangena kumalembi imamethini ezikhwameni ngaphi ezithi gasi ndokuphuma lami ngiye eZambia ngapha msiyakoda ngithengisa impahla ngithengisa konke nje into ethengisekayo la khona lapha nyangena emabheleni ngidobha ngokudobhana ngithengisa futhi enkombo ngaqasa nje ukuphila impilo enjani ngoba ngase ngizilahlile nokuthi vele nxa ufisa umuntu osuuseless and khona kuthiwa ngumama ukuthi ungathi uyabika indaba abantwana abachayeni wena vele kawubala lanxa zilisiza phana kwakhokheli bezigaba lo yaphebe lo mngakho uyi1 anti engazi ngakhuluma lo mngane wami ngathi kufanele ukuthi nxa uyiwitho yena lo mngakhe uyabe ezocela ezoboleka imali kimi $10 anti ngimniki yena kodwa ngahamba kuyethu sabani kodwa ngimnikile la sabani anti yena kuyesithuse kabani saqala ngikhomelo sabani ngoba vele uyini usithe ukuthi wena njalo ngala uzayibhadala ngani imali yakhe anti yabo bathi naye mnika usabani yakho la ngani ngaka so
kulama challenges anzima kakhulu bayibithi ngabantu behamba phandle la yabona amankazi namanje senza lokho lokho meya kubona yathi sometimes yanti ukuthi ngaba badinga ufundiswa ngoba ndlule kukho khona lokho idlule kukho kunje wawuhlangana la mbuzo umama bese ndaba ngokunye ngizama ukuvalana stress ngala valiwe amanzi avaliwe abantwana baxotshiwe esikolo vele angeke ngitsho ukuthi ngithi akunzima. Right, ma, how important is it ukuthi ube self-sufficient njengomama even in marriage ukuze ngokuswelakala kwenhlanhla ungalahlekelwa ipartner yakho you're still able to take care of yourself and your family? I think that is critical. Ngoba sibili, if you don't have any form of independence, ucela imali yeSouth kubaba, ucela imali yephethi kubaba, hayi kuyabe kungani kuyehlulekile. Ukuthi sibili awuzimelanga awulamgogodla. That is why mhla ehambayo you are totally lost. Ngoba usakwazi uzacela uzaqhubana. Icapacity yokuzimela kawulayo, so sumele ufunde kutsha ukuba independent. How you become self-sufficient when you've never lifted a finger to work and raise some income. So kuqakathekile ukuthi mama while ubaba esakhona ispouse yakhe ikhona ubulento yenzayo njengomama to bring income. The general rule it vele you must have 3 or 4 sources of income. Nxa umuntu bangawu le zero uthi kuza hamba njani nangu baba sehambile kusome uqalise kutsha. And that is why stress safika kuwe mntanami ngenxa yokuthi wawuvele ungalalutho you had zero you had to start all over. So self-sufficiency, have a bit of capacity, have a skill, empower yourself somehow, kumsana abanye mama konke benzani and learn something. Akulula khonoko, but that is the only way to go. Ukuthi uchiyo baleni ngendlela wachiyo ngayo is a disaster, absolute disaster. It disempowers you okumangalisayo. Yeah, that is ongaso uzihlonipheke. Vele kalalutho wafundani kafundanga asebenzi. So uhlonipheka njani umuntu njalo. Kumele ube lento ongayibamba uthi ngeyakho uzihlonipheke. Thank you. All right. Njengomuntu who's worked with and heard a lot of stories among women, widows, they are taken advantage of. Lapha sizwe especially from the immediate family. Ngicela ukuthi maybe give a few scenarios where as widows women have been taken advantage of and what they can do to protect themselves from those vultures who circulate the moment that they hear ukuthi your husband is dead sebefuna ukuthi bathathe advantage. I think the first port of call is have information. Amalungu lakho ayiwapi. Without that information, if you are not informed, you cannot act. You cannot stand against anyone ngoba wazi. Yes. Make sure you know ukuthi vele kahle kahle ilungu lami lapha kuyini. Uphume for a position of strength and information. Ungenze njalo yazi ukuthi kuhle kuhle akula muntu othi noma ephila aswele iconfident umuntu angeyama kuyi ngubani when it's really tough the going get stuff ongakhuluma la ukuqondisa in honesty kumele lo muntu uhlalulayo xa kumnandi khona phana lo mkakho iyazi ukuthi kodwa ngase sibheda ngikhuluma lo bani ngakhuluma lo musa hayi musa kodwa wonke umuntu kunje ulaye umuntu have that person ngoba that is who you need now at that point in time. Yeah, ngoba vele awusoze uhlonipheke uzadelelwa ngimphakathi udelele ngabemuli. Yes. Yeah, mina personal experience ngilayo ngomama she's been widowed for 21 years. Umama sizesa intervene amakhona bayazithanda ngizifuyo. Imbuzi ayathinga ku Mrs Ndiweni hayi isifuyo hayi imbuzi ngiyampa $30. Uzangenzani ufelokazi lwana. Abantu bethatha impahla mahala. The family the children had to come and intervene. Because angenzana ngalathini ya vele usedeleleka. Akusela baba phela phela ngaso ukudeleleka wonke umuntu angena aphume as they wish. So into enjalo to stop that have information. What are your rights? What are the property rights? Into olelungela kuyini? Umuzlo wakho, indlu yakho, izifuyo are they in your name khona kutsho ngamankazana la. Ukuthi izinto ukuze sitshintshe ziyebizweni lakho. Even zingakatshintshi but if you know the law says those things are yours. Then ulelungelo ulesibindi sokumela. And then you can get people to come in and help. Ukuthi bathi ukuthi wenze lokho kuphutshe kuyanga sisebenza lezwala khathesi le Legal Resource Foundation nxa sekubheda sibili sengithathela indlu manje izwala sicela lapha sincedisane umngane wethu ngendaweni enje sokunje anje bona amalungu lahlabuye masinyane with information you can win it lo mthetho kahulumende uyatsho but abantu bayaweqa nje bethatha advantage ukubaba onke awazi but once they know ukuthi you know but reach ambijana. So the first thing I think empower yourself, have information, know your rights. And that's the first port of call. Thank you, ma. All right. So let's talk about the challenges of raising children. Do you think it's more difficult to kukhulisa umntwana ubaba engekho than if he was around, comparing to the years when
obaba were alive? Kuzima. Ma besengekho. Kuzima mina ngilabafana, I don't have girls. So ngakuzwa impela ukuthi khathesi kule gap yokuthi ngani uba ukuthi hey wena athanti ngizwile kuthiwa ukuthi kodwa uyabusumela ukhwapho phinde ube lelizwe elincane lika mama ube lelika baba ube lelika mama but eloku pretenda lelani lokuthengela ka baba bacina bengalinanzeleli futhi abantwana uyabona bese ukukhanya ukuthi impela kuyakusinda but ubusumela ukuthi ume ube lesibindi sokuthi vele ngwami ma kuyikuthi uyangichaya kangichaye kwazakala ukuthi usensisukumisela isandla kodwa engikuthe no ngithe no ukwenze ukuthi kube lo mthetho phela ngoba ungayekethisa kuzahle kubhoboke lapho makhelwana bonke sebevuzela phakathi kunzima vele ukukhulisa abantwana ungumama ungowedwa ngoba uzathola ukuthi kwesinye isikhathi umntwana uba lama friends amanye abamkhipha endleleni yokuthi akulalele uthola umntwana selalela ama friends akhe lezi zinto yabe sezenza angasenzi kuhle ngekhaya uthi uyambiza utshele umbone ulabhulela izandla esiya ebanganini bakhe so ukukhuluma khona khana ungumama abantu abethu ikakhulu abangabafana abasizwisisi kangako bengasizwisisa kodwa ke kuba kalutshwana manje kuhambe kulobunzima khona bona kakhulu abangabafana nangile one mfana hayi mbona lobunzima ngabo bona silo ukuthi ayisikhathi afike ngaso isona leso ungathi uphuma usithi budget isitshewo sona leso uyakhupha kuphela niyasabi yapheka nabangane bakhe anti vele ngoba kuseka voice kaba ukuthi ngizakucibela kuba kwakho anti vele bonke umasala ngoba ngeke ngishaya indoda engaka mina kambe isibhakera sibani yahle ngiyele vele suphonga uzanga ukuthi la ukhuluma ukuthi impopoti vele ngasakuba ukuthi upopoti usithi but nxa kule voice kababa kuba ngathi kuba ngane amyabo ukuthi sibili wazi wathi mhla sesiye egoli ngazwa lami sentshawa umoya yawusizwa sibuthwa umoya ngoba vele engathi nifoka nyafoka uzambona usambona uyabuya ngibe midnight into lizamvulela njengoba khathesi vele ayisibe njengoba udawuthi wawusungavalwa phandle kumbe uhambe komakhelwane uzaqokoda la uzuthi umakhelwane sebenilalele antu yabona uqinisa uvula kuphela ngene endlini wena wathi intini qeda lapho uyafika uyavula iready anti mina ngikhumbula wami wathi what day ehambe wahamba wathi wabuye ebusuku ngo-1 ngihamba wavula iradio full blast esethi ngihamba ngayecithi waphinde wabuyela wayilayitha ngizo sengitshayela ingoma uthi wani wari ukuthi intini yangu life ilikuvaya ngahle ngamekela from that day uthi secela ukuthi ngifuna ukuye egoli kwathi intini ngizwe umsebenzi ngomuntu akabhuti wami ngayidinga imali ngigijime ngala passport $120 wagada ibhula express wahamba egoli ngilamankazana ahlupha ngikhona okho lapho ukuthi ukuzala landlana but emthethweni amankazana ayo bengadeli kangako kodwa ngikhala futhi nxa isezile company egumeni abomakhelwane futhi anti yabona kungela baba into kuhlupha kakhulu ke nxa the wider family ingakusupport raise laba bantwana kanti kumele bafune umthetho wakobani ngabe ngaba komuntu abantu bakomuntu bebasondele bakhulisa abantwana kodwa ke abakho there no big no show abakho sokumele ubone suphambanisa futhi sebekuswela futhi whereas they should have been there to help you raise the children kodwa abakho okwabe ukukriticize kuphela uhambe 1 month yathengisa impahla egokwe ngayo babodwa endle uzabachiyela ubani uthi bachiyela kwaba omncane ngale ngiba bangiba kulamntu osefuna umntwana omnyemfazi isihlobo zipromisa mhlanje khona nxa indoda ifileyo hayi sisancedisa abantwana sathi ongokuhluphayo madlovu usitshele sibili vele aphinde ubabone futhi lebehlangana ngezimva kuphela la usungosuhamba usiya khona ngale. So where do they get father figure and role models in their lives abantwana? Because ben sitting zezalisithi ayomalume bayastepa in bezongikhuzela abantwana kumbe ayobaba omncane. So babathathe ngapha ama father figures abantwana, because if you know inkazana, not just the boys, they also need a father figure ukuba limukisa about the boys ngoba umama uyathi ukuthi kathesi uyabuya ezithwele and so forth, because maybe kuyaswelakala. So babathole nga ama role models and father figures. Kukalutshwana. Bagcina be especially kowami usethethwe isezala wambeka njengobaba to the extent ukuthi uyabona ukuthi he is missing a father figure up to now le 34 years more, yeah 35 uyadinga ukuthi ngane kulo muntu ongubaba engezwa omunye ukuthiwa
ngoba they didn't come nearer them ukuthi lo abanye kabazi abazakhe bakayise obani kabazi. So esehlangana labo sesizwa kuthiwa kulomuntu onje lapha ugijima kakhulu esesiyadinga ukuthi akhulume ukuthi this is the blood of my father, ngithi asondele khona phana azama ukuthi asondele, abanye bayabamukela ubaba yena that love kababa, he missed it so much. And ukuthi lobe edlala wayedlala bemuthi ukuthi wena ulababa, he said it one day, mina amfuna abantu abami bakhulele khatshana lami, and amfuni abantu abami badlale bathola impilo engayiphilayo because some were mocking me ukuthi wena ulababa, yabona. So khona ukhana kwakumchaya phakathi, kuba nzima mpela, but they are still looking for that father figure up to now. Sebelama 30 something. Bengifuna ukwengezelela ukuthi kukalutshwana ukuthi abantwana bemukele izihlobo zangakibo kababa. Nxa kuyikuthi basukela bebancane bengabuyi ukuthi bebabone kumbe bebancedise ngokunye okuthile. Nxa sebebuya sebekhulile bayatsho sivile abantwana ukuthi mkhona besilanda namhla bafunani ngoba sesikhulile sesisebenza. Hayi yebo hayi sizwile bahlala ngaphi kwakhona. Yikho abasitshela khona. Yebo sizwile. Uthe isihlobo sika baba ngaphi kwangikhona. Eminyaka yonke kade babenga. Yabo? Alright, maybe isihlobo zenu from your side, have they been helpful? Baphathisile yini in this journey? Even from your own family? Even from my own family, most of them babekile nje ukuthi hayi abantwana namba bayakhula, but ukuncedisa lapha la lapha hayi angikutholanga. Okukhona ukuthi angazi ukuthi kusuka kuthini umntana akho angaba more brilliant kulo kamalume, akubi lokudlelwana ku right, kumele kamalume abe nguye ophakemeyo ngoba phela wona ngapha usungaphansi kwamalume anti usungekhaya, ususekhaya phela lobu lendlu yakho ngale, but when you go home ungekhaya, ungumntwana wangekhaya. So akula production yakho engakhanye imele ukuthi iphume isithi. So bahlela ukuthi owami kumele abe phambili, okasisi kumele abe nguyelusa imbuzi yamathole, owami kumele afunde azayeke angakhanye sepasa ke akwamukeleki kangako. Not ukuthi umbe babe kuzonda angikwazi ukuthi kusuka kuthini, angikwazi, but vele abakubeka ukuthi okasisi abe more brilliant or abe capable of doing something better than their children. All right. Isikhathi sesidliwe ngumangoye ngiyaxolisa shwa bengafisa ukuthi bengafisa ukuthi even delve more on what you were saying ukuthi all right siyeza ukuthi lina kule affecta kanjani ukukhulisa abantwana, but bona kuba affecta kanjani. We're hoping sizathola esinye isikhathi sokuthi sixoxisane ngalokho. Engifuna ukukuza ke manje is how lina ama social lives and personal lives have been affected in terms of maybe wanting another partner. Ubaba eseshonile. Did you guys ever think about ukushada kakutsha umbe getting remarried and finding another husband? Kuke kwaba into eleke lacabanga ngayo kumbe la izama ke leyo after obaba passed away? Yeah, anjona ngisho mina ngabhujula nje 29 years. Kodwa uzamthola nga omele umtholo oza kukhomisa umgwaqo ohambayo ngola abantu abakhole emuli yakho lomfazi wakhe ngale. Anti yabona. But ngenxa vele impilo esiphila kuyo. Yabo ngasela kuphi? Anti uqiniswa la. Anti ezithi ngilaya. Anti yabo. But ngaza ukumthola phela layo ngala mfazi uyamthola. Laba bangabafelwa. Anti uyokangaki. Kangaki shem. Anti yabona. Kodwa konkhana vele uyakuvela ungakufuna. Anti yabona. But vele kuza kuforce kuphela ukuthi kube njalo. Ngoba kungumuntu phela. Xa sithi ngaphela nje 29 years, imagine ukuthi kunini khona.
first born name form 1 anti yabo odwa ngihamba sipidla emgwaqweni nxa sengigezile sithi waye njani anti yabo yeah hayi okuchadwa hayi azake ufike enhlizweni engqondweni yakhe hayi akufikanga although umngane uzabalaye kodwa okuchadwa impela hayi anzange ngangumuntu imuli yami leyi ngizayiginyelwa mbani so zayiginyela umuntu angatsho ngomlomo kodwa ngeke ayiginye so to be on the safe side what imthwalo kwami ngizithwalele ngizimele kuliqiniso lokho ukuthi umngane ungeza kumswele uyabalaye sibile ekuphileni kodwa ke ukuthi akukhangelele uhlupho lwakho olemuli yakho yonke le uyavuma sibile hayi ngiza kuncedisa ekuphileni kodwa engenzi lutho angithi uyabona ngama challenges ana lawo esihlangana lawo njengama widows of which uyasukucabanga ukuthi kungcono ngizikhangelele imuli yami ngibone ukuthi ngenzani ukuthi bavuka namhla balala bedleni not ukuthi ngikhangele yena ukuthi ngikhulumisane laye ukuthi ngicela ungincedisela ngicela umbhadalele school fees umntwana uxotshiwe nangu ngitsho uzavuma ethi yenza kubhadalela ilokhuzeni school fees umntwana uzambona nya uzabuya sokule asedlulile amalanga lana kade kuchisa khona ezikolo lapha bezifuna izimali anjo bakithi ngasuka ngabanjalo uhlupho lunje wathini nanko kuyisuspense okuncane isikimane engasoze kuncedise ngalutho usubona ukuthi ufunde ama life skills kuqhakathekile kakhulu ngoba uzazenzela yonke into ofisa ukuthi abantu abakho bebe yiyo yona ndihluphe bengihlangana nalo mina kakhulu yikuthi ama widows agcine khomba ekhonjiswa luhlupho usukhomba nje ngoba usudubekile udinga umuntu ongakusiza so ngokuthi babe le skills za ukuthi babalekele khona exactly khomba ngoba kwadalwa ungakhombi ngoba usudubekile usufuna ukusupport ihluphe bengihlangana la all right bengithanda ukuthi sigqiba uthathelele ithuba lokukhuluma le community abalaleleyo ababukeleyo ngalesi sikhathi ukuthi how should they treat and relate with ama widows abahlangana lawo, and also maybe speak to widows and maybe even the married young women out there ukuthi how can they prepare themselves for any eventuality lokuthi maybe nxa usuku situation what can you do to protect yourself and be strong. Mbona ni committee ilomlando kakhulu ngoba nalo umuntu oseyiwidow is somebody's daughter, is somebody's sister, is somebody, you know, isihlobo sakho manje umninela khatshana uthi kuzahamba njani. She remains part of the family, whether the broader family or the nuclear family. Ulokhe khona. But if you don't take time to listen, nobody's listening to the widow. People are busy talking about the widow, saying stuff about the widow, but nobody's taking time to listen to what the widow is going through. Like they really need that space ukuze bathole basizakale, but abantu isikhathi abakabaphi nxa ukuthi ba suspicious of them njalo besaba ukuthi ungakhayisuzwana lalwana engesuthiwa uzafuna into ezingayisizo. Kuze kube kubi ngoba even in churches they are secluded, and that is very bad. So iwidow imele iye nga, where is her refuge? So something must give, something must change. I-community ilomlando omkhulu ngoba i-community izihlobo zethu ngabazawethu ngabobhuti bethu ngomalume bethu. The traditional family structure was break it down. Or monument about anti-structure like I said. But nevertheless, something must happen because we don't support. Organizations out there will do their part, but the family has a role to play. And I think that is what is lacking. All right. Give your last word of encouragement. Maybe with the young widows. We're talking about that failure to open up, that failure to find someone. Because I'm sure about what you were going. So what words do you have for the young widows and maybe the community at large? Especially widow, mina sibili engifisa kakhulu sibili ikakhulu community ngoba yabantu ababona izinto la nabantu anti ngoba community lapha zona zokuthi silawo mamfundisi silawo mamdikoni silawo abantu bamakhokheli bamabandla ama church abantu abakhulekayo anti
kodwa bona abanye abantu at the end of the day bacina behamba bespreada kubi ngomuntu ongumfela kwazi kulokuthi bona besebenzela umthetho osebhayibhilini ukuthi kanti umfela kwazi wasesigabeni sakho umenzeleni babuye bexoxisane lawo hayi nabantu laphana kunje laphana kunje nendlela ukuhlala siphele siphila kunalena yokuhleka ukuthi awumela ngona ngubona ulento zakhe uyidolana ngawo into zakhe ezinhle setonje besenze so la so andabo seko sokuhlupha kodwa bengithanda ukuthi mina i-community asicedeni namafela kwazi ikakhulu bona abasebatsha kakhulu abancedisi ngoba bakhona bayabafuna sebekhulile esinabantwana abambhalansisayo abagcinayo abamjengele khona lapho khona andabo kodwa laba batsha lapho ukuba bangafuni ukuphumela egcekeni asibenze nini sibakhuthaze baphumele egcekeni ama-problems abalapho ukuze basizakale kuhle mina ngibona ngane umuntu kumele ukuthi athole indlela yokuziphilisa esahlezi lomngakhe ukuthi la athole lakhe isawudo kakube khona ukufundiseka kokuthi umama kangahlali phezu kwezandla ahlale esebenzisa izandla ngalithola lelo bala mina mnyaka namphuma wathi mntaka mamkandla sengutshela imfihlo umfazi kahlali phezu kwezandla usebenzisa izandla esitsho ukuthi ungazubeka iqhatshwanga emsebenzini kodwa ungasebenzisa izandla zakho kuzaba khona okuzabuya okuncane kuze kuye kukhule kukusize maso kuthe kwehla loludubo lokuthi ususele ungusimayedwa uzakwanisa ukuthi usukisele khona phana usiya ukhula makuyikuthi kule uncane ukusele okuthiyele ngubaba usengezelela kuloko obukwenza ngaleso sikhathi kuza kwenza ukuthi uphile njalo engakutsho kwabanye ukuthi abafelokazi asibeni strong ukuthi lokho abakutshoyo abantu ngaphandle ngathi akuba prove wrong prove wrong work on proving them wrong all the time bangathi unje labana abantwana ngoba yiko bahleli bodwa kakulapha baphela lapha try to control your children ngendlela yokuthi bazaphuma belomthetho odlula wangale kulo baba khona uzama ucela la kuNkulunkulu uzakuba ukuthi bakulalele ngoba vele supendi ukuthi wena usozo bele product ephuma kuhle yala ke khona apho ngoba eclassini sasihlala sisiso babili wena ungumfana lami ngintombazana ngathola 78% wena wathola 68 so kuthi ukuthi kathesi ungeke kungehlule ukuthi ngiraise imuli yami ngikwedlule wena baba ngoba kumethi ngakwedlule yebo amazwi ami okucina ngithanda ukuthi ama-widows amele afundiswe ama-rights ukuze bengelahlekelwa ngama-properties abo abatshe abasebenza labomngabo besaphila njalo ama-widows kafunde ama-livelihood skills ukuze lokhuzela imuli yabo abasebenzela imuli zabo ngoba phandle lapha kunzima akulalutho ungaziye kumkabhudi kumbe kubhudi wendoda uyakutshela ukuthi lami ngilamadutshe kwami ngingeza ke ngikwanisa ukuthi ngikuncedise uye ku community usithi ngiyacela isawudi umakhelwana osukhomba indoda yami so ukuthi befunde ama livelihood skills I'm sure that's the key. And there you have it. To the widows out there, knowledge is power. Arm yourself with knowledge and skills so that you will not be taken advantage of by those around you. And to the community around us, let us approach our widows, our orphans, with a place from an empathetic place and from a place of sympathy, and take care of them and not take advantage of them. And that is it for this week's episode of The Girls' Table. My name is Hlengiwe, and I'm out. A warm welcome to our viewers. Welcome to today's segment of The Girls' Table. My name is Hlengiwe. So today we're doing things a little bit different on The Girls' Table because we have our mothers joining us for this segment. Welcome, ladies, to The Girls' Table. Thank you. Thank you. Thank you. All right, so thank you, ladies, for joining us. Please take this time to introduce yourselves, starting with you. Thank you. My name is Sipon Sembi, commonly known as Gokumandiweni. I work with Maternal Widows and Single Parents Trust.
So I'm not a widow myself, but I work with so many widows, and I've been doing that for years. So I really think I understand who they are and what journeys they're traveling. I think that's why I'm here today. Thank you. All right, thank you so much. Yeah, my name is Gertrude Ndebele. I'm a widow. I've been a widow for 23 years, from 1996 up to date. And I am under Mtethwa Widows and Single Parents Trust, plus I'm under Zamimpilo Open Care Trust. All right, thank Thank you. you. So much. Thank you. My name is Musa Nyoni. I am a widow. I was married for 16 years. My husband died in 1994, and since then I'm a single parent, and I am a member of the Mtethwa Widows Trust. All right. Okay. My name is Madam John. I'm a widow for the past 17 years. All right. So we were talking about how we failed to get young widows to come and talk about their experiences on the show today. Why do you think that is, Ma? Widowhood is a very difficult experience, and for young people, it's still too fresh to talk about. I think you need time to get through the process and accept and get your vibe back and have the confidence. And I think they still lack that. And to stand out in public and talk about what journeys they've traveled and what hustles they've gone through,